ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ഓ. ഓ എന്ന വോവലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ റൂൾ, കോൺസണന്റ് പ്ലസ് ഓ പ്ലസ് കോൺസണന്റ് അതായത് രണ്ട് കോൺസണന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഓ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സൗണ്ടാണ് ആ. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ടോപ്പ്, bog, dog, nut, loss, road, plot, box, cord, log, loss, soft, moss, slot, dot, cut. കോൺസണന്റ് പ്ലസ് ഓ പ്ലസ് കോൺസണന്റ് ഓ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. ടോപ്പ്, ഓ, ടോപ്പ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഓ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. ലോസ്, കോർ, മോസ്, ബോഗ്, റോഡ്, ലോഗ്, സ്ലോട്ട്, ഡോഗ്, പ്ലോട്ട്, ലോസ്, ഡോട്ട്, നോട്ട്, ബോക്സ്, സോഫ്റ്റ്, കോട്ട്. ഒരു ഓ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ഇനി അടുത്ത റൂൾ നോക്കാം. Consonant plus O plus consonant plus E. ഇതേ സെയിം കാര്യമാണ്. കോൺസണന്റ് ഓ, കോൺസണന്റ്, രണ്ട് കോൺസണന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഓ, ആ കോൺസണന്റ് രണ്ടാമത്തെ കോൺസണന്റ് തൊട്ടടുത്ത് ഇ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. കോൺ, ബോൺ, ഫോൺ, drawn, knob, rot, hope, rope, vote, not. അപ്പോൾ ഒരു ഓ സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. കോൺ, ബോൺ, ഫോൺ, ഡ്രോൺ, നോബ്, റോട്ട്, ഹോപ്പ്, റോപ്പ്, വോട്ട്, നോട്ട്. If O is the last letter in a word, it is pronounced as O. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഓൺ തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഗോ, നോ, സോ, മോട്ടോ, ഓട്ടോ, ഗസ്റ്റോ, zero, memo, metro, zero. അങ്ങനെ go, no, so, moto, auto, gusto, zero, memo, metro, zero. ഇതിലെല്ലാം അവസാനം ഓ ആയിരുന്നു വരുന്നത്. അതിന്റെ സൗണ്ട് ഓ എന്ന് തന്നെ ആണ്.
ഇനി അടുത്ത പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കാം. ചില വേർഡ്സിൽ അവസാനം ഓർ അല്ലെ ഓൺ അങ്ങനെ വേർഡ്സ് വരും. ഒരു സഫിക്സ് പോലെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് എന്നാണ്. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഇൻസ്പെക്ടർ, ലെസൺ, റിബൺ, tutor, traitor, warrior, union. ഇതെല്ലാം or, when, എന്നീ സൗണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം എന്ന സൗണ്ടാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ടർ, ലെസൺ, റിബൺ, ട്യൂട്ടർ, ട്രേറ്റർ, വാരിയർ, യൂണിയൻ. ഇനി കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റാൻഡം പ്രാക്ടീസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഞാൻ വേർഡ്സ് എഴുതുകയാണ്, അത് നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം. On, onto, otter, olive, pot, pop, off, got, pot. അടുത്ത സെറ്റ് വേർഡ്സ് നോക്കാം. octopus, October, top, heart, rot, crop, stop, lot, cope, top, mop, robin, rob, drop, dolphin, doll, frog, job, moth, sock. So around 30 words നമ്മൾ ഓ സൗണ്ട് വെച്ചാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. on, onto, otter, olive, pot, pop, off, got, pot, octopus, October, top, hot, rot, crop, stop, lot, cope, top,
mop, robin, rob, drop, dolphin, doll, frog, job, moth, sock. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് sentences നോക്കാം. These sentences out loud. First sentence, stop, don't drop the box. Okay, second sentence, I like olives. Number 3, Tom is a cop. Number 4, the robin flew off the tree. Fifth one, the boys were playing with the dogs. Sixth sentence, turn the lights off while you leave. The octopus has 8 tentacles. So ഇതിലും നമുക്ക് O sound കാണാം. Stop, don't drop the box. I like olives. Tom is a cop. The robin flew off the tree. The boys were playing with the dogs. Turn the lights off while you leave. The octopus has 8 tentacles. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് സൗണ്ട് ഓഫ് ഐ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിട്ട് എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So let's get started. Say these words out loud. Since, having, police, family, guitar, girl, circle, big, tiger, give, field, live, chip, it, bit. Now read these sentences loud. I need to sit in the chair because my feet do not fit in this shoe. The big cat will bite the thin biscuit. You can lick the lid of the can. Jack and Jill sat on the hill eating tidbits. The fish is swimming in the river. I can climb big mountains in pigs. ഇതുപോലെ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ആവും. ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സോൾവ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അത് സോൾവ് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ്. ബൈ ബൈ.